Nothing ever comes from nowhere. Every ray of light comes from somewhere. Our memories come to us like pieces of amber washed up upon the shore. Kazimieras Mizgiris thinks back to the first pieces that he found when he came to live on the Curonian Spit, a long, fragile, sandy peninsula that separates the stormy Baltic Sea from the tranquil Curonian Lagoon. As a young photographer, he roamed the dunes, chasing sun and shadow. His eye caught a piece of amber, a glistening world, holding within a fly, delicately halting, traveling through time. And then another, with an ant. He was moved. He was 19. Those were his first gallant steps into a lifelong love of amber. Why did God choose to grant this treasure to the people of these shores? Is this a gift of love to keep and share? In Lithuania, children hear the ancient tale of Jūratė, a willful and beautiful goddess of the sea, and Kastytis, a brave and manly fisherman. He fished into the night. She swam up to chase him out, yet he rowed straight to her. He was such a dream. She forgot who she was. They kissed. She swept him away to her amber palace beneath the sea. Oh, they were in love. But the thunder god Perkūnas saw it all. His mighty thunderbolt blasted the amber palace into rubble. A mortal hand had touched the chastity of the gods. A mortal Kastytis proved to be. Every storm brings up the palace's slabs of amber. Jūratė's tears wash up forever as amber droplets. Amber feels alive and warm to our touch. The warmth of the sun nourished pine trees. Their resin turned to amber. This transformation is much older than the Baltic Sea. After the last ice age, early hunters of wild horses and bison may have witnessed the forming of our sea some 13,000 years ago, but they would not have found the trees that yielded rivulets of amber. Those subtropical trees, now extinct, grew about 55 million years ago. The climate was hot, but grew even hotter in a dramatic global warming. Resin flowed within the conifers and poured out upon the slightest injury. Note that amber doesn't come from the sap, which is what feeds the whole tree. Amber comes from resin, a semi-solid protective secretion of the epithelial cells just underneath the bark. The resin floated in the salty marshes and collected in Zambia. In the course of millions of years of oxidation and polymerization, it fossilized. Then rivers washed up the amber and carried it further. It is thought that there are several 100,000 tons of amber underground in western Zambia. That makes for quite a palace. 90% of the world's fossilized resins are in the Baltic region. A 3,000 hectare deposit of amber exists near Juodkrantė, a fishing village of Lithuania on the Curonian Lagoon.
mano supratimas apie gintarą ir mano kelias tai prasidėjo nuo Juodkrantėje rasto pirmo gintaro gabalėlio, kurį tiesiog Kuršių marių pakrantėje, kur mes dabar sėdim, pavyko surasti. Ta vakarą aš prisirinkau ir visą saują tų gintarų, susipyliau į kažkokį tai egzotinį butelį. Gintaras tviska saulėje, jisai turi tokia, kada pakliūna į saulės spindulius, jis apšviestas, toks jisai pasidaro toks spindintis akmuo, toksai saulės akmuo, toks saulės palytėtas. Tai va tas reiškia, ta jo spalva, tas jo blizgėjimas užbūrė ir tu nenori pasilenki jį paimti. Amber was dear to the German visitors who came after the Soviets relaxed their restrictions. Many came to the land of their childhood. They would recount the amber brooches and necklaces that their mothers wore. They had so many questions. They inspired Kazimieras and his wife Virginia to look for answers. Do you have a piece of natural amber? Take a look up close. You can imagine resin dripping, trickling, oozing. Some pieces are perfect droplets. Others are icicles. Much of amber got its shape from a tree trunk which the resin crept down. There are two forms of amber: interior lenses and surface shapes. Interior lenses were molded by cavities inside the tree. Where the resin broke through to the surface, we have shapes such as icicles, drops, and impressions of the trunk. 80% of amber is of the surface kind. Distinctive shapes are special. So often we find only fragments, broken and worn down. Lenses from inside the wood are transparent because their resins were pressed tightly and isolated from the outside world. Lenses from under the bark arose when resin poured through because of a tear in the bark. Here's where we find imprints of cambion fibrous tissue. Lenses formed inside the bark when the bark's laminas were pulled aside. Bark lenses have a special irregular shape with cut edges. They are concave on one side and convex on the other. Amber icicles are divided into microicicles and macroicicles. Microicicles are amber within amber. They form within the larger macroicicles. The latter are the remnants of massive icicles which arise when resins flowed evenly from a gash in the tree. In the icicles we find 95% of all inclusions of plants and animals. Amber drops built up from the overflow of resin, oozing down icicles or the trunk of the tree. They vary in size and are typically misshapen from falling. Perfect drops are rare and may have flowed from cracks in the wood or have fallen into water. Trunk amber is the most plentiful and varied form of amber. As the resin forced its way out, it would accumulate and slowly run down the side of the tree. As the resins crept downwards, different colors would swirl together, making for multicolored textures. Trunk amber is the form in which we find the largest pieces. They can weigh up to several kilograms. Likimas yra, kadangi gyvenam labai gražioj vietoj prie pat jūros, iš kurios gintarai metami ir po šiai dienai ir visai nemažai tų gintarų metama. Su jais susidari kiekvieną dieną, juos čiupinėji, juos matai. Ir mūsų pirmoji galerija prie Tomo Mano, kuri buvo, tai buvo pirmiausia kopų ekspozicija, paroda. Ir mūsų pirmieji žiūrovai, kurie matė parodą Kazimiero, matė jo kopas, visi aikčiojo ir labai patiko ta mūsų galerija, bet prie tų
parodinių darbų, jau netyčia kažkaip mėtėsi ir gintarai, tai kažkoks inkliuzas, tai kažkokia kolekcija autorinė. Ir mes pamatėm žmonių didžiulį susidomėjimą ir tom kolekcijom gintaro. Ir klausimai, kuriuos išgirdom, kuriuos uždavinėjo žmonės, kodėl tas gintaras juodas, kodėl jisai baltas, kodėl skaidrus, privertė mus pačius labai profesionaliai pradėti kalbėti apie tą gintarą. Na ir pasikvietėm profesionalus iš Palangos gintaro muziejams, jie mielai talkino. Pasikvietėm profesionalų dizainerį, kuris irgi mielai mums padėjo sukurti tą atmosferą, tinkamą gintaro eksponuoti. Taip ir atsirado toks pirmasis pasakojimas, gal nedrąsu sakyti muziejus, bet pirmasis pasakojimas, kuriame mes pasakojame apie gintarą. What is your favorite color of amber? Let's first take a look at, or is that take a look through, transparent amber. It has preserved as much as possible the honey-like purity of the tree resin. Look for larger pieces. They are the major source of inclusions. Is your amber cloudy? Resin often had volatile elements which evaporated to leave thousands of air bubbles. You can collect a variety of shades. They are caused by oxidation. Black amber has a natural look that comes from the oxidation of plant matter, such as tree bark. Green amber has a sugar crystal structure. The weathering process introduces these internal cracks. White amber is also called royal amber or bone amber. It has the most air bubbles. Look for special textures and patterns. You may find streaks of color that got into the resin. Naturally red amber is very rare. Amber is usually made red artificially by heating it, oxidizing it. Blue amber is the rarest shade and the most valuable. It has a fierce blue glow under sunlight, but may look like ordinary amber under other kinds of light. Kaip sakiau, viskas yra antiek laikina, kaip ir pats žmogus žemėje. Galbūt tas akmenėlis yra daugiau pragyvens už mus. Gal jis gyvens 200-300 metų, bet irgi tai yra laikina. What a miracle it is that we can be together for a while. In this world, man and woman, mother and daughter, the human and the divine. What might hold us together for a little longer? What might we share? What thing or fact or idea or inspiration so that we feel each other's company throughout our travels? An amber necklace was found in the Pyramid of Thetis. Its journey from the Baltic shores to ancient Egypt in the year 3400 BC is almost as remarkable as its journey with the pharaoh to the afterlife. Servants of the king of Assyria traveled to the northern sea to bring back yellow amber. An obelisk with such a cuneiform inscription dates back to 1000 BC and is now in the British Museum. Amber is a gift of love that endears couples and mingles nations. Homer's Odyssey sings of it, and the Phoenicians traded it. The Greeks added science to its mystery. They found that rubbing a piece of amber with fleece causes it to attract bits of dust and straw. Is this the power of a thunderbolt? Or is it the attraction of love? They called amber electron.
and that is the origin of our word, electricity. The Romans called it the gold of the north, and also glacum, which our word glass comes from. They traveled the amber way into barbarian lands to fetch clear red and golden amber for jewelry, and opaque amber for incense. When we try to travel back even further, then we share the mystery of amber with the Baltic peoples of the Stone Age. Amber burns pleasantly like incense, and it feels warm and magical. In Lithuania, we find ornaments, including amulets that seem linked to reverence for the sun. Čia Lietuvoje randami radom ir Šventojoj, ir Nydoj, ir net ir Juodkrantėj skritulių apskritimų su skylute per vidurį. Kas jie tokie? Tiesą pasakius, aiškiai ir nežinom. Tačiau labai įdomus radiniai tai yra Latvijoje Zvejnieko kapinyne, akmens amžiaus kapinyne, ant kelių žmonių kaukulių. Tiesą pasakius, ne kaukulių, tos kaukulės buvo apteptos moliu, tokiu kaip ir kaukė, ir įdėtos šitokios gintarinės akys. Ką jos reiškia? Dangaus šviesą, pasaulio šviesą, ar dar ką nors. Bet aiškiai reiškia ne taip sau. Ir jeigu, žinoma, šitokį skrituliuką su skylute pasikabini ant kaklo, jis irgi tau reiškia tą patį. Tik mes taip mažai žinom. They are part of the Narva Nemunas culture and date back to a few centuries before the pharaoh's necklace. An outstanding treasure, the Klebs collection, was found near Juodkrantė in the 19th century, but lost during World War II. Kazimieras and Virginia commissioned Bronė Kunkulienė to recreate 434 works based on the drawings of Richard Klebs. You will find them at the museums in Vilnius and Nida. They are the timeless teachers of our unwritten history. Šiandieną žmonės irgi keliauja gintaro keliu, taip kaip geležies amžiai, ten dar kažkokiam neolito laike. Jeigu tu netidengsi, nenubrūžinsi šito žievelės, kuri yra paviršyje, tai tu nežinosi, kokias paslaptis tas gintaras slepia. Tai visų pirma, tik tai nutrynus žievelę, kuri yra 50 milijonų senumo, tu gali įlysti ir pažvelgti gintaro vidų. Amber resin was sticky, gooey, and hardened quickly as it evaporated. A fly or ant which got stuck would be entombed for ages. Such pieces of amber are called inclusions. Amber captives include arachnids, notably the forest spiders which crawled under the bark. 267 species of spiders have been found, mostly tropical and subtropical. Professor J. Wunderlich of the Institute for Geology and Paleontology at the University of Hamburg found within our collection of inclusions a new species of spider, never before known. The species is now called Sosibius misgirisi, in honor of the owners. Other arachnids found in amber include scorpions, pseudoscorpions, and ticks. Maybe you will find a new species. Some flying insects, such as crickets and other straight-winged orthoptera, are exceptional rarities, whereas flies and other two-winged diptera exist in rather large numbers. Plant materials in amber are usually small leaves,
needles, flowers, and their parts. Less often, twigs and fruit. In amber we also find spores, mushrooms, and moss. Overall, about 1 in 1,000 amber pieces is an inclusion. Ich bin Geologe, Paläontologe und habe seit 25 Jahren mich sehr auf Bernsteine fokussiert und habe sehr viel Spaß dabei, keine Frage. Das Interessante an Bernstein ist eben, dass immer wieder was Neues und immer wieder was Außergewöhnliches kommt. Das ist was mich fasziniert und eben nicht nur es sind ja lebende, die Tiere sind lebend reingekommen in das Harz. Ein normales Fossil stirbt, geht an den Meeresboden und wird Fossil und hier sind diese Tiere im lebendigen Zustand reingekommen und man hat das Gefühl, wenn man ins Mikroskop guckt, nicht nur ein Tier zu sehen, sondern die letzten Sekunden eines Lebens zu sehen, auch wenn es auch nur die letzten Sekunden sind. Man sieht ein bisschen, was wir sagen, noch Aktion. Und die Faszination ist eben, dass man es dreidimensional sieht. Jedes andere Fossil ist flach gedrückt und hier können Sie drehen, wenden, schleifen. Wir haben in Hamburg einen sehr großen Arbeitskreis Bernstein mit über 200 Mitgliedern. Kazimieras ist ein Ehrenmitglied damals schon geworden. Und dann hatte er plötzlich eine Spinne, eine sehr große Spinne, die noch nicht wissenschaftlich bekannt war. Damit ist natürlich Herr Mesgiris unsterblich geworden. Wolfgang, ich habe noch 2 Stück gefunden. Galima net gintarą ragauti, aš taip ir padariau. Užpiliau specialiu vandeniu, ugniniu, na ir po šiai dienai ragauju gintarą kasdieną. Besonderes getrunken, Bernsteinschnaps. Okay, und dann Nur in unserem Bernsteinmuseum, neuen Nieder. Gut? sehr gut. Super. The Romans used amber as a medicine. They mixed it with honey for earaches and drank it with water for stomach ailments. The good doctor Callistrates prescribed it in preventing madness. As more people have fallen in love with amber, the more trouble they've gone to find it. Until the 13th century, it was enough just to walk along the beach. Then the Prussians used long rakes to bring it out of the sea. They worked at night, lighting up the beach with a barrel of pitch burning from a hill or tree. Later, they used nets and special hooks. Where to get more? 2 local Jewish entrepreneurs, Stantin and Becker, found an industrial solution. They got their idea in the mid-19th century when amber was discovered while digging a port near Juodkrantė. The 2 introduced steam engines which sucked in the blue earth from under the lagoon. They hired divers to brave the cold waters in newfangled diving suits. Then they set up the mines at Palvininkai, now known as Jantarnai, in the Kaliningrad region, the very mines where your amber may have come from. Turn your head to the seagulls, and they might find amber for you. They fly low over the jetsam that traps dead fish with fresh amber in a pharaoh's twist of fate. Kuo mes galim didžiuotis? Didžiuojamės gražia gamta, talentingai žmonėm, talentais, ir gintaru. O kada gintarą mūsų auksą paima talentingas žmogus į rankas, tai ir turime stebuklą. Tokia mintis buvo, kad reikia įkurti menininkų namus, ir gimė šitie menininkų namai. Tai yra salė, kurioje žmogus gali daryti savo parodą, dirbtuvėlės, kurioje dirba ir viršui gyvena.
Na, kas nenorės atvažiuoti į tokį auksinį mūsų Nerijos kraštą, pagyvent, padirbėt. Na, po trupučiuką susikvietėm pačius žinomiausius autorius, tai ir Matulionis, ir Virpilaitis, ir Stulgaitė. Pradėjom organizuoti įvairius konkursus, seminarus, simpoziumus ir tai darėm labai ryškiai tik su profesionaliais autoriais. Tai ar juvelyras, ar skulptorius, ar mažosios plastikos atlikėjas, bet mes norėjom, kad prie šito reikalo prieitų būtent profesionalai. Na ir šitaip žingsnis po žingsnio mes pamatėm, kad susidomėjo šituo reikalu ir, sakysime, ir presa padėjo mums, ir ta pati televizija. Ir tarptautiniuose konkursuose teko dalyvauti mūsų autoriams su šitom kolekcijom, kurios gimė čia. Buvom kotiruojami labai aukštai. Aš manau, kad mes prestižą kažkokią dalim tikrai grąžinom gintarui. Dabar vyksta paroda Aušros vartų galerijoje mūsų Sigito Virpilaičio. Tai aš labai drąsiai rimtai galiu pasakyti, kad tokio parodos, kur būtų gintaras ir auksas ir šitokios kategorijos meistro padaryta menininko, na, neturi nė vienas muziejus pasaulyje. Labai drąsiai galiu sakyti. Labai sudėtinga yra išlaikyti tą lygį, kurį tu pasieki. Tu turi tą pajusti laiko tėkmę ir ką tu gali padaryti šiandieną, tą reikia padaryti. Neverta laukti net rytojaus, nei porytojaus. Ta kartelė, kurią mes susidėjome, jinai gana aukšta yra. Ir išlaikyti tą lygį yra labai sudėtinga. Kad tie muziejai funkcionuotų, kad jie būtų tos galerijos įdomios, kad vyktų įdomios parodos, kad ateitų įdomus autoriai su parodom į galerijas, yra labai sudėtinga tai išlaikyti. Amber, handfuls of sunlight. Dangus geras, saulė tokia ryški, kuri reiškia, prisidėjo prie to ir pavadintasgi saulės akmuo, prie to reiškia akmens gimimo. Ir tu matai, kaip jinai gražiai jį išviečia. Tiesiog joks kitas šviesos šaltinis taip neišvies. Va to kūrinio gamtos, kaip pati saulė. A flow of light, a touch of time. The sun is old, but never cold, for hands that hold a life sublime.